If you want to know how old people are in this crowd, just look at how they're singing this song. You know, there's a lot of Migos people, Cardi B, they're like, what is this? Which era of song is this? Kenzo, thank you so much for coming through. Thank you for having me. You don't change. I'll never change. You look exactly like how... Am I lying? Right? What is the secret? Playing too much football? No, the secret is just avoiding stress. How do you avoid stress in this day and age? I play football and as you guys have noticed, I'm just a normal dude. Like, Mr. Chipotea pressure, TV msanii, sijui nafanya hivi na hivi hapana. Alright. What I'm known for is my music. So I sing a lot, I play a lot, I football that is, and I mingle a lot with people. Alright. Yes. Guys, are you happy to see Kenzo after so much? I know it's been a while since you guys saw him, right? Is it giving you like some old school nostalgic feeling? Because he is, for me, you know. Alright, Kenzo, you have been one of pioneers in the music industry, right? You have done amazing music. You was part of that generation that every time we're talking about our forefathers in the music, you are in that list. Not necessarily forefathers, but part of the people that was. You remember that I'm speaking into Akina Nameless, no, actually, Akina Nameless came way before. Oh yeah. When did you start music actually? I used to listen to Nameless when I was in class 6. Oh. Yes. Anyway, I think the thing is because my song, the song I did at that time was a song that was relatable. Like, ilichezwa over and over mpaka usako after ngoma ya kitambo. Yet I chucked my first song when I was in Form 4. I was in higher secondary school. That's in Mama South Milka. B. Yeah, in South B. And ever since maze, hiyo ngoma I think ilichezwa mara mingi. That's now Mama Milka. Mama Milka. Oh, okay. I think the song was played a lot. Mpaka usako afikiria Kenzo ni wa Kitambo. Okay, then I'm part of the people that thought so. Did you guys think the same? Yeah. Because for some reason I felt like he's been in the game for since such. So long. Yeah. But true sio ngoma ya jana. Yeah. Ngoma ya 2009, so you can. So you've been there for a while. Been there for many. And then after having your period, being one of the most celebrated stars when it comes to music, you relaxed a bit when it comes to music. Is there any particular reason as to why you decided to take some time out of music? Because we've been missing you, right? He's been missing in action for a bit. Yeah? Is there any particular reason? That's actually good to know that guys have been missing me. Kupatia morale ya kufanya muziki. Yeah. You know, show the songs I did, guys still relate to it. And reason nileta muziki, nikangajua story mwanga so emotional in that. There's so many things that happened. First of all, contract yangu naogopa. And I renew my contract. But I refused because at that time I was really a big artist, but my fame, my bank account wasn't matching my fame. I was still the person who's struggling to pay my rent. Still the same person struggling to do small things. But you have fame and people know Kenzo all over. It was a blessing in that. Hata nilikuwa nikitoka hivi nje. I used to get people to mademo akislide notes kwa nyumba yangu. Ukitoka nje unakaa mnapata na mabarua mingi zimetupwa chini ya bed, chini ya kiti. Chini ya mlango zimeingizwa zimeslide ndani. Ilikuwa feeling fiti, but at the end of the day ukijifungia kale kama mlango, alafu kwa peke yako wewe kwa kijako. Nashindo okay. Yes, I'm all this famous. Na chiki wasi nyone ingiza madoo nini, but mimi ni famous but account yangu I match. So yeah, I think you're no longer one of the main problems. Is this a conversation that you took up with the management at Ogopa, or even if you did, it was bearing no fruits? Thank you. I think that's the main one. I really tried because at that time I was still naive. I was just a young guy kutoka kijiji. Mimi nimelelewa kijiji fulani inaitwa Fuatanyayo in Saudi. Fuatanyayo is somewhere in Mukuru. Yeah. So that's where I was brought up. I used to play football. The time I got signed, I think really bring you a contract pia ya kusign for a certain team, football sasa. So I really have to choose between music because even at the same time, Ogopa brought me a contract. So you got a contract for music and football. At the so same I time. had to choose. So I was convinced to choose music. Because I love music. Kuna msali sema, if you love what you do, you'll never work a single day of your life. So nilikuwa napenda vitu mbili, but muziki ilikuwa nikishia huko nje. At the end of the day kwa nyumba yangu, this guitar was bought for by my late mom. That's why I usually carry it in every interview because inanipatia hiyo memory, like my mom really wanted to see me
too good. Unaget? So yeah, nilisainiwa nika opt kuchoose muziki. I don't regret it, but saa zingine muonanga ningekuwa farther than yes nilifika. If you played football. Not fame wise, sio football. Not fame wise kimuziki, but kichapa. Okay. All right, so you decided to take that break from music to figure things out. Practically yes, alafu pia kuna maisha zingine, family life. Okay. There's a time I fell into depression. It was really bad. Which year was this? Before COVID. Before COVID. We were speaking 2019, 2018? Just I think it was 2018, 2019. Yeah. Because COVID hit, the first cases were in 2019, right? Yeah. So it was nothing to do with COVID. Yeah, right? so nothing to do with COVID. So personal life. It was personal life. At that time, all the friends I thought I had in the music industry. Ukipigia msee simu na mwambia niaje nataka kuingia studio si unijenge. Mtana kwa msana na kupigia. The next time jaribu call umeblokiwa. Oh no. The same guys who are actually really making money, okay, not to go for DJs, but just friends, you know, get. Yeah. Wale mabeshte ukiwa kwa industry unapiga mabeshte zako simu niaje ni hivi na hivi na hivi, wasona kutoka. Wanakutoka. So ilifika point I was brought up by a single parent, and I remember my mom used to tell me a lot, like alikuwa akiniambia wewe ni mwanaume. At the end of the day, ukipata family, your family yako itakwenda kuangalia wewe. So you have to work your ass out, which I'm thankful that I did. And saizi niko in a better place than I used to be before. And yeah, so saizi niko kwenye muziki. I'm coming back. I'm doing my album very soon. Are you gonna launch your album on this show officially? I give you guys a call, and guys can actually follow me on social media. Kenzo Matata. Sindo. See, afanye launch hapa. Sindo. Yes. That's something actually we can discuss. Yeah, we can actually do that. Now, I'm going to ask you this, because sai kumekuwa na conversations nyingi around mental health. Na wase fall into depression, right? Like, yeah, and especially also sai tuna, and the suicide rate of men is at an all-time high. It's insane, right? Insane. So the conversation around depression is very sensitive, and it's nice if when someone is able to speak about it, then you can get to understand it better. Ulijuaje you're not falling into depression? Because sometimes unaonanga mtu tuko nje anaishi tu poa na kanka sawa mpaka akianza kukwambia mashida zake unasema wewe huwezi kuona pretend, you know. So being a person mwenye tunajua Kenzo ni famous, akona ma songs, of course akona ma friends, ma ballers, by the time unaanza kubelieve Kenzo akona depression, like wait, what is depression ni nini? So what are those signs that you was like feeling and going to hey yo when yo what are those yeah so what are those signs that you saw and you was feeling, and then you realize, you know what guys, I'm on a downhill. So that even if we sit with other people, we're able to be like, I feel like you're going through something, I'm here to help you, right? We can identify it in our friends. Tell me. Yeah, that's actually a very good question in that. It so happened that niko kwa industry, I had a couple of friends, okay, not necessarily friends, but two as natural. So once in a while tungeza kwenda hang out now, you know, get. So kuna beshte yangu sitamsema jina, alikuanga psychologist tukaizoea. Kuna siku tumeshia club fulani tukakaa nakata maji, then I think waitress alikam akanimwagia pombe bahati mbaya. Mimi overreact baya sana, una get like ile nilijam nikashindwa nini wewe, nilizusha mpaka hiyo club kidogo hata una get nilizusha. Then doka kanangalia, ubeshangu kanangalia hivi, akaniambia tuongee asubuhi ndakupigia simu. Akaniambia uko sawa? Kwamba kwa nini mimi niko sawa? Na vile bado uko in denial that things are not right. You get like hata hiyo time nilikuwa nimekata kukubali that muziki career yangu imeteka deep, you get. So I was still nikitembea mbele watu nashindwa bwana waswatambui. Kisha hivyo unatembea na mzee kama msanii mwingine wa saizi usikiana kutambuliwa sana kushinda. So ilikuwa nishindwa kwani nini nimefanya? Hasa ni juu ya manini, you get. So ilifika point huo documentary yangu ali bring to light. Ati nikaniambia Kenzo, I think you're kuna kitu na fall into and it's not a good look for you especially. Na itakuja kumess big time, na the sooner you get out of it the better. Hakuna depression immediately. Aliniuliza bado na playing ball, kamwambia akaniambia usiwache ball.
kwa sababu ball ina keep active, unaruka nini, una get. Yakaniambia itachukua time, but ukikuwa tu consistent na football na kumingle na watu bila kujifungia kwa peke yako, you'll be fine. Okay. Actually kuna time ilikuwa serious. I remember kuna time ilikuwa serious, hata grau tukiplay na wachezaji wenzangu, mzake akijoke tu, like unajua kuna ile joke mzazi akajoke, Matata uliisha, as in kama ni ngoma kali usipata msaada kuja kufanya same thing na life, you get life, usikae pale ukifeel pity for, but I hate empathy. I really hate empathy. Sympathy cards and pity parties. Hizo mawoye. Mimi msai kuja mawoye mimi hapana. Na ule msali nifundisha hiyo ni watu wawili. Jalango na Jagwa. Jalas nike mkuingia na depression. I used to call him alone. Nilikuwa nikimsumbua na baadaye utamuuliza. I used to call him alone. Naweza kumbuka time nilikuwa nimefungwa Wines and Spirits. I still have Wines and Spirits. So Jalas used to support me. Mara moja bana Kenzo uko wapi? Niletee vitu fulani nampelekea, una get. So kuna time nilifunga Wines and Spirit yangu juu mabeshte nini kibiashara, so nilifunga. So I used to be on Jalango's case kila time. Buda keje yangu ndio hiyo mazeni jenge, buda niokolee. And Jalas, I think that's one of the realest people you have right now around in the show business. Kwa sababu Jalas hachagui kama anakujua ama kujua. Atakukall. Azini ukipiga atashika. Ama kama atashika atakwambia niko meeting, wacha atakupigia. Then truth is what he calls you back. Shida nini? Na mpaka usiku niambia sasa Kenzo nikikupatia hizi ma 20,000 ma 15,000. Nikupatia mpaka lini? Unaget? Alika akasema nipatie muziki mimi nikupushie muziki hapo tengeneze do. Shout out to Jalango wherever he is, guys. Unaget? So basically mujaribu kukua that positive mind everywhere I go, like ile positivity pali kila pali muenda. That's why hata ukicheki nimeingia space mtajua Kenzo yuko hapo. Hata kama hujui Kenzo ni nani, utauliza ndani na mseni nani. Juu venye naji express venye naongea. Like I fear nothing and I don't care kile mtu anafikiria about me. Alright. I just do me. You like me? Well and good. You don't like me? We kanyaga kubwa kitanga. Alright. Now here you are, you have a second chance of doing music again and I cannot wait to hear your album. Ukiangalia venye ulifanya music your time kitambo na sasa hivi venye umerudi uko na management mpya. You know, we live and learn every day. You make mistakes, you learn and move on. What are some of the things ulifanya that time that you're trying as much as possible in this new chance you have got? Second time you're trying to make sure you don't repeat them and you become bigger and better. One is giving what to power to control my destiny. So you're not doing that anymore. That one, mimi kama utaki kurukia mbogi, wewe baki ngojea mbogi ikiwa mbele. Wewe. Like mimi nule msee, ndacheki maybe hapa kuna opportunity. Sio maybe when ni MD place flag. Mimi sijui ati zile presentations, sijui ma slides. PPT, PDF, PowerPoint presentation. Mimi ndakam nikwambie, mzee mimi ni Kenzo. Mimi niko na album. Nitataka sana mkuwe part of this. Nitafanya nini ndo mkuwe part of this. Uzuri saizi many CEOs na maboys wako kwa hizo companies. Funny thing, wote ni maboys, maybe utapata kuna ka story. Maybe walitoka ghetto kama kaji. Una get? So unapata msana kuangalia hivi ana relate nawe sana. Right now I have like 3-4 people already to come in kwa album yangu. Wanaambia Kenzo, wewe tupatie product tuone. Saizi like I think zile siku za hata marketing imechange. Saizi marketing nikitaka umsea kwa followed on social media ama wasa ni pull traction, apparently marketing ni kimtusi ama nyonge ujinga juu yake. That's a funny thing. So hizi ukijipata ile marketing at social media yako ujumbe kama picture kali sijui nini, sasa angalia tu aseme ode maana kapoa, that's it. Lakini hebu jiulize wala wanapata magig saizi wanapata endorsements. Angalia kile wamefanya. It's basically kuongea something, wanataka vitu sad scenarios, incidences fulani wanazipatia feel yao au kiendanga. But now let me ask, enzi zenyu za kufanya music your time, it was still good music. The fact that tunazimba mpaka sasa hii inamaanisha kwa kuna ma artists so many wame come up sasa hii wametoa wimbo, we forget the song, you know, we don't even take time to we don't even care, right? But there's also some really nice ones. See, your time hakukuwa na clout chasing like that. Hakukuwa na hii I have to pretend nime break up na huyu boyfriend yangu so that we release a song. I didn't have to pretend I'm sijui what we're fighting with someone, but still used to do good music. And now the generation for now is if a point at when you see someone in hospital, you're not so sure if it's for real they're sick or they're marketing the hospital or you know. So
you coming from a point where you have tested both worlds. You've tested both the put in the work kind of world. If your music is good, it's gonna sell. And now you're also in the space where a little bit of clout, you know, do anything for clout is, you know. What do you think? Do you think we're taking clout on a whole new level of, I see lazima by the way. Now when you merudi, are you planning on being the kind of person who sells the body of work? Like your album is a body of work, right? Are you gonna be the, like Adele, who disappears for a whole, pops up with an album, tops all the charts, disappears again, Beyonce again? Or are you gonna be like the others? Like, I mean, Willie Paul has to come and fight with everyone else and then drop a song. You know, I mean, did I say anything wrong? No, you didn't. Yeah, I mean, we all know Willie Paul cannot release any song without fight. He's currently fighting Diamond for God knows why. I'm sure there's something to be dropped. Check it. So utafanya nini wewe? You can't knock someone's hustle kwa sababu that's the best way he knows how to do. Yeah. You are known for what? Music, songs. Hata hizi mavipindi ukipiga huku nje kama ngoma yako ni ya kimwaki ni bahati mbaya. You get? But if you have good music always stands out regardless. Okay. It always stands out. You get? So hizi mavipindi ndio zinasaidia kwa sababu saizi hata siku zetu zilikuwa siku ndio mlikuwa mnakimbilia Paris magazines always kumbuka. But lakini vipindi zenyu zilikuwa kweli kitu imefanyika. It used to be something sometimes. Not it wasn't like right now. Right now, do you know how bad it is that even if someone is sick, we're not so sure if you're sick. The thing is right? this. Like even if it was there, there was levels to this thing. Right now, it's on a whole new like even now, when you was here, you mentioned when we were having the conversation prior, when talking about Kanye and Kim, he mentioned Mulamwa and Carol and Sony. Do you realize last week Sony did a photo shoot with a certain guy and they were acting like that together, and the comment section everyone was like, just release the song, tunajua ni song. But people don't realize this is a very messy situation because there's a child involved and then there was all these allegations on social media. So what I'm just trying to say, I mean, it's fine, I don't have a problem with them doing them the best way they know how to. For me, it's just trying to pick as an artist, now that you're coming back, are you going to be more of selling my body of work, or you feel like because the world also has changed and there's this whole clout vibe, I might be involved a little bit in one or two clouts, you know? Hizo mavipindi zinasaidia kwa sababu hata siku zetu ziko zinapangwa. Hata mkwambie tu kweli. Siku zetu mko mnakaa chini, naambia msanii mwingine ni hivi na hivi na hivi, kuulizo sema hivi, kufanya hivi sema hivi. So long as you know you have a good product that's coming. Unaget? Kwa sababu at the end of the day it becomes boring when you're just talking about your song. Hata kama ni ngoma kali sawa uko na ngoma kali tunaipenda, so hakuna story ya company, you get. That's unapata wasanii wengi utapata maybe amejiassociate na kitu kama a children's home. That's a story in a company muziki yako. The only problem ni sasa hivi nimwambia marketing kama imechukua different direction. Everything ni kutaka cloud, lazima utafute cloud. Na unaitafuta kuna zingine za kimbwaki ndio zile utakatimu sema haya, yani umsee tu juu ya muziki unafanya hivi. But again his life depends on the music, unaget. So maybe ndio muziki hiyo ndio kitu anafanya, then akitoa muziki atakuwa bring traction kwake, then achilie muziki ndio muweze kusikia. But kuna zingine zinafanya kazi vizuri if it's up, kama kuna end game. Ndio kuna zile unajua ndafanya hivi wasonge hivi, then nikifanya hivi nifanye hivi maybe ndio register. Hiyo ni constructive. It happens all over the world. It happens all over the world. Lakini sasa kuna zile tu saizi vile niko kusema, the only problem ni saizi kila mtu yako na hiyo power. Kama wewe ni msanii na uko na followers wengi, you don't even need people to you just post it on your social media. Ukitaka wasoje story yako utajirecord na simu yako kwa channel yako wasoje kwenye kilikuwa. Siku hizi kama kitambo lazima ungoje radio, lazima ungoje sijui wapi isemwe. Right now you give it straight to your fans. You get? That is why naambia tu wasanii at the end of the day it all trickles down to your music. Unaweza kufanya hizi vitu zote lakini kama ngoma haiwezi utakuwa umechoma kila kitu. Kuna mtu akisema ukitaka attention tembea hapa nje ndege. Si utaangaliwa na watu. Lakini utakuwa much impression gani kwa watu? Watafikiria wewe ni mwendo wazimu ama kitu kama hiyo, unaget. But kuna zile ukitaka attraction fit ama attention kwa fanya kitu hata mada ama mke wako ile sio atakuja kwa mkubwa chini. Dadi ulifanya hivi. Wewe ni mtu, wewe ni role model wangu. Alright. Unaget. So it's fine. I mean at the end of the day I feel like there's always going to be a bit of clout here and there.
But as artists, can we have levels to this thing? Let's not go overboard and have a good team around you that can help you strategize. If we have a product we want to release, there's good strategy. There's good marketing strategy. Like, I mean, if it's a children's song, that's fine. But you know, children's song. You get it? So you have. So that's still very few. Actually, there's so many people who have partnerships with all these children's home, and that's okay. But for me, I think what I will not really 150% agree with is doing funny clout. As much as it can bring traction to your song, I feel like at the end of the day, we will associate you more with your drama than with your content. And I feel like the moment where we start seeing this other side of you more than this other one, there are things you're going to lose out on. But if you're okay with the money that the clout part can also bring you some sort of endorsement, because there are some brands who will only come to you because of your numbers, right? But if you're willing to forsake us knowing you for the real thing that you really are, for the clout part, now that is a conversation between you and your soul and your purpose and your passion. Now, just saying that, let me give an example that something was really interesting the other day. I had a show in Meru. Tulikuwa backstage na wasanii wengine who actually says the funny thing, unajajiona the number of likes you're getting on Instagram, the number of views. It's the reality that you have to face. But kwa ground also semanga vitu tofauti. Tuko tumeenda show. Mimi unajua I've been out of the scene for a minute. So everyone was just saying Kenzo anze kuperform. Me was like, mimi niko ready kuperform. Mimi hata mkifanya performance asubuhi mapema nda perform kama kuna watu. Bwana tu umelipwa na umeenda zako. Apparently that's a mistake we did. Sababu after performance unajua ukisha maintain energy fulani place fulani. Msanii mwingine either akuja maintain zaidi ama maintain. After performance inaenda hivi. All these artists lost kwa sababu it's a gig that's happening countrywide. Sasa ningali perform after mimi wame lose hiyo deal. Sababu ilionekana Kenzo alipeleka place huku juu, like in fact walinijengea mo. Mimi nilingana ile moral sijakuwa kwa scene for a minute. So Kenzo alikuwa wapi? Nika perform circus. Unajua? Then hao wengine wakakuja, okay. Ikaanza kwenda hivi then ikabaki place fulani. Unaget? So sometimes pia hii hapa ni message kwa sasa wasanii saizi. Social media is something, but it's not everything. Can we? Like, yes, work on social media. Get the numbers, but the right way. Okay. But again, usikasahau ku work on your music. So, cause if imagine ngoma yangu ni 10 years old, na bado tukiingia kwa stage tunaosha hawa wasanii wengine wasanii. Inamaanisha nini? Unaget? Nameless to date, red sun to date. Si atakuwa na mangoma kali. But ukiingia kwa stage, utajua Nameless aliperform. Unaget? It's a 360 thing as an artist. Okay. The time as guys used to get signed at Ogopa, they never looked for the very talented. They never looked for like 50%. You can sing, well and good. You have the image challenge, well and good, 50%. You are hard worker, and that's the most important thing. Hard worker wanaangalia 90%. As in all those things, ukizitafuta unasema huyu tukimpatia push kidogo ako na bidii, talent iko, ako na image, anajua kujitendea, anajua kuongea, unajua ukiko pale nje itakuwa easier because you have those qualities. Performance pia ukipatiwa stage au bembelezi. Unajua ukiingia pale wasio wanajua umsanii performer. Na si lazima uposte kila kitu 100%. Zingine 30%, zingine kuna hata hujui kuandika ngoma unaandikia. Unaget? So, as in it's normal. Sasa kuandika ngoma inamaanisha you're endless of an artist. I mean Beyonce anaandikia ngoma na kina Neo and stuff like that. Isn't it? Yeah. And that's the problem I have with most artists. Wanataka kuwa kila kitu. So writer, editor, stylist, PR, sales. So that was the point at the beginning. Also have a right team of people that can put together, because it takes a village, right? Exactly. Yeah, exactly. It takes a village. If you want to go far, what's that line? If you want to go, should you go alone? If you want to go fast, if you want to go fast, go alone. If you want to go far, go with. Is that how the line says? Okay, all of you, can you go back and take your school fees from school? Clearly, but it's supposed to be that. If you want to go fast, go alone. And if you want to go far, go further
take a team with you. All right, cool. So as we wind up to Mefika at the end, are you guys enjoying having Kenzo here? Yeah. One last thing I'm going to ask. Say it's this year. You know, one of the biggest things we are all anticipating. Yeah, of course, me getting married. No, please don't drink to that. Yeah, getting married, you know. The other thing, what was it? Come, love life yako imekushinda mimi sijashindwa na yangu. Nani amesema nini yangu? So, bado nakapua. Mbona kuna match kanza? Juu saizi umekaa na kupua. Did you get it? Ina kuna twa Breban awajelewa. Breban, aja get. Anyway, what I'm trying to say is, one of the things that we are anticipating this year, of course, is the general elections. Sensitive because, I mean, that is something that it's the leadership of our country and we are part of this country, and whatever decision is made affects us directly. And more than ever, I have seen more people in the creative spaces take their stand on political. Most of them now vying for political seats, musicians, comedians. I mean, we started with the one you just mentioned. Jalango is vying for political seat. MC Jesse is vying for political seat. Oh, we have Doria Chega. Was she serious? Because I saw it on online. I could do that as well. Ekodida Bahati just Madare MP as well. Rafton, Jambi Koikai. Frasha. All these people are now, you know, taking a step outside the creative sector and they're getting themselves into political aspect. You are part of the creative sector. I would just want to know if you ever have any political ambitions. And number two, what do you think of this move where we're having more young people who are stepping out of their creative positions, and they were doing so well because these are people who are actually in good paying jobs, living well, now ditching it for their political aspirations, which we are happy for them. If it's your calling, go ahead and do it. And also, what advice would you give the youth when it comes to the leadership of the country? I think politics, Kenya and Africa in general, it's a hoax. Kunanga kitu wasa vote yanga jua matusi, na vote yangi jua manifesto. So that's a sensitive area. But if somebody believes that akona hiyo calling na anafeel, I mean, anataka kuwa leader, who are we to say no? What anajaribu, So yeah, but I think it's a high time sisi mavijana to put everything, as in to be accountable for the people you put there, not them accountable, us accountable. Kwa sababu mshaona over the past like kama 20 years tumekuwa tukiput almost the same people hapo, job ifanyiki, unazusha majobs juu hazipatikani, wezi wanakuwa wengi, like it's like wala sio mmeka hapo hivyo wakishafika pale nikawa na change or something, I don't know. It's like kila ile tuko bikrom tutafanya, we don't hold them accountable kwa sababu saizo they are untouchable. So right now we are untouchable kwa sababu saizo wanataka nitoaje kurasa. So I think we have to hold them. Okay, for instance, this is South B. Me bado niko very much involved na mtaa. So there was wanatafuta MCA. We have this thing every Sunday. Tunaitanga au aspirants. The first thing unafaa kufanya ndio kuja upate platform. Lazima kwanza upatie ma youth groups do. Uze kwa account yao. Hizo zichukulie kwanza. Kama ni 50,000 kila youth group 50,000. Ama kama ni so kila youth group so. Sababu tunajua after this either upate ama ukose hata kuona tena. Unaget? So hiyo ni kitu ya kwanza. Then two, kuja utuambie mimi nataka kutufanyia different, ule msame kwa hapa atafanya different. Na make it believable, ama useme tu ati ndio ile unajua mashida lakini unataka tu kutuhu alafu kisha baadaye na uende. So we hold you accountable. Then tunataka kumake sure una sign MOU. Na mavijana wa youth mita MOU. If something is not done, we can actually sue you. Nakwambia ile wanga agreement between us, ndio haujaifanya hukumu kwa ngapi? Wapile mwatatu. Tunakokoti. Na saizi pia huko ghetto kuna mavijana wamefanya law. There are so many smart people who wamefanya law kwa tu mtaani. Tutafuta do tutawalipa na tuwe tusua watu tuambie wewe kitu kimoja. That's quite a move. So I think very different. I think all communities ama kila mtaa inafaa kuwa na hiyo kitu. Ndio msikachukulie tena ndogo. Juzi kuna MP fulani au sio MP aspirant fulani
sometimes zile siko hustles yuka kwa shop yangu anzi spirit yangu. Alikuwa anapita. Nilipita kanicheki. Kenzo ni aje poa. Atakapigie kura sijui nini. Atakanipatia sumu. So moja. Nikamuuliza, nilikatia nikamuuliza, wewe hii hata wewe inakutosha? Ukipatia hata mtei wako hii itamtosha? Akaniambia unatakaje? Nikamwambia duka yangu stock imeanza kupungua. Nijazie stock. Hiyo ndio kamenempower sana. Kwa sababu ukinjazia stock hata kama ni ya 50 ama ngiri so. Isitaka kamenempower at least sales zangu zita. Lakini kuja kunipatia handouts, I think hata handouts imeisha. Kuna place fulani kunaitwa Kayaba. Kuna wale mayuth wanachunga mitaa zao. Husband akikuja lazima apite kwa mayuth. Ukopatia soso unapigwa unafukuzwa. Watachukua ndio lakini utaongea na kupigwa na kufukuzwa. Utaka pesa juzi I was very impressed in that au mayuth walikaa chini wakasema wewe huu ni wife wangu, huu ni mtoto wangu. So itanisaidiaje? UMP alikuwa ukiwa aspirant alikasema mtaka pesa ngapi? Tunaambia sisi tu hapa hivi tuko watu 50. Taka 2,200 kila mtu. Kama huna toka uende. Na hiyo 2,200 aliambiwa hii ni ya siku moja. Next time unakuja tena tafuta 2,200 zingine. So the more unakuja kuuza sera zako ama gari zako zinapita hapa kama wajacha ushuru hizo gari zinapigwa na mawe. I'm telling you these guys don't know what's coming for them. All these aspirants they have no idea what's coming for them. Ndio shida ndio wamezoanga tu zile wanakaa mtaani. Marusha do vijana wanapigana. Sasa hizo hawajui because I feel like the young people right now wamechoka. It's different. Yes. We are tired and we are taking up space. Like we are taking as in sisi ndio wewe ndio tumekuwa hapo hivyo. We have to hold you accountable. All right. One thing about Kenzo will give you stories. Good He should come back, right? Yes. Every single week. But sasa yeye ataitisha street lunch. Kenzo ni mwexpert. Niko na wife na mtoi na niko na rent. Anyway, thank you so much. We have come to the end of the show. Did you guys enjoy it? Yes. It was so good, right? Yeah. So many things to take away from, right? Thank you so very much for being here for the first ever live audience for Hot Topic Central. We're going to be doing it every single week. So everyone who is watching, if you want to be part of this live session where you come hang out with us, comment, we learn about different things. We've talked about everything, right? Yeah, just comment on the comment section. We're gonna have a WhatsApp group and then you are free to come, and there's gonna be goodies moving on. Eventually I'll be giving you guys houses, cars, and all this other things, but you know, for now we're gonna figure things out slowly. Thank you so very much. We're gonna close the show with Kenzo singing for us another one of his fantastic songs. Put on your dancing shoes, enjoy yourself. My name is Violet Engin and I've been your host. Till next week. Voice iko sawa sasa tulimuongea sana lakini tunaimba pamoja kama mnaijua si ndio? Maisha ya upweke jamani misitaki nimeamua kuacha maisha ya ubachela niko katika hali ya kutafuta msichana mmoja mremoni kama wewe Zam kama wewe ni kama wewe zam kama wewe ni kama wewe kama wewe kama wewe nimesema na wengi nimejitupa na wengi nimehangaika sana nikitafuta mchumba mapacha kutoka kazini kuna wa kusema nani